here. Say I just put these up. God, okay. Yeah, so today we're going to be looking at like a really basic introduction to deep learning, and most of all, like the motivation behind it. Like, why would you want to learn this thing? What's the need for it? Where could you put this to use? So yeah, today's session would be mostly about that, like motivating the topic. And then we're going to look at some really basic stuff on how to get you started with deep learning. So that would be the main objective of today's session. So yeah, I got this quote from MathWorks where they say that deep learning is a machine learning technique that teaches computers to do what comes naturally to humans. Like us humans, we learn by example, right? We see something quite a few times, then after that we could, like, given a different maybe view of that object or maybe a scene, we could like interpret what it is or what's going on over there. So the motivation for like deep learning comes from that. Like it basically learns by giving like certain examples. It looks at examples and see, okay, this is this and this is that. So that is the like, this is where like the learning comes from. And then where the word deep comes from, it's basically comes from like the core idea of deep learning is basically that it builds on these algorithms called neural networks, which are just like a bunch of neurons connected together. That's just it. So one neuron, like the motivation of neural networks, like it comes from neuroscience, where it like mimics your brain. Like our brain has a lot of neurons. So these are artificial neurons, right? And when you stack a lot of these neurons together, you call them deep neural networks. Like that's just what's there in the field right now. So there's also this quote from Wiki, which is that the core of DL, deep learning, is built on neural networks, which are developed as a machine learning approach to AI. So you've heard of machine learning, right? So machine learning, deep learning is a subset of machine learning. You can think of it as that way. So here's this cool interview, like one of the leading researchers in deep learning. So we'll just have a look at that. That's right. So it's movie time. So here's a very good trick. Okay, everyone can hear the sound, right? Yeah. Yes, yeah. Yes, we can. Yes, Oh, yeah. yes. Let's have a look at this short movie. That everybody needs to know. If you know nothing about a topic, get yourself made a professor of it, and nobody will ever ask you again if you actually know anything about it. So actually, I got involved in the field when I was at high school. I got interested in how the brain might work, and I had a very smart friend who learned about holograms when they first came out. With a hologram, you can take a hologram and you can chop a corner off, and you don't lose a corner of the image. The whole image just gets slightly blurrier. The representation of any one part of the image is spread over the whole hologram. I got interested in this idea that the brain might have representations distributed over lots of neurons. Then I went to university and I studied physiology. Then I switched to philosophy, and then I switched to psychology. But then I went into AI because I decided at that point, you're never going to understand psychology unless you understand the brain. In 2009, 2 graduate students at U of T applied some work I've been doing on a new learning algorithm to the problem of recognizing speech. And it was clear then to people who knew a lot about speech recognition that if 2 graduate students over a summer could produce something better than the existing technology, then with a significant amount of development work, it would become much better than the existing technology. And that's exactly what happened. The other systems then started using neural nets too. That was a big success for a new kind of neural net that was developed in Toronto. In the old days, there was what's now called good old-fashioned artificial intelligence, which most people doing AI still believe in. And the basic idea was that human reasoning is the core of intelligence. And to understand human reasoning, we better somehow get something like logic into the computer. And then the computer would reason away, and maybe we could make it reason like people. It's quite tricky to reason like people.
mainly because people don't do most of their thinking by reasoning. So the alternative view was that we should look at biology and we should try and make systems that work roughly like the brain. And the brain doesn't do most of its thinking by reasoning. It uses things like analogies. It's a great big neural network that has huge amounts of knowledge in the connections. It's got so much knowledge in it that you couldn't possibly program it all in by hand. So the key question became, how could you take a great big neural network and get it to learn stuff from data? It's very important to fund basic curiosity-driven science. That's where the really big progress comes from. The huge breakthroughs don't come from money designed for applications. Obviously, though, if basic curiosity-driven science has led to something that's really working, then you should exploit it. So the Vector Institute is mainly about exploiting this technology for deep learning that is really working well at present, can presumably be improved a lot by more basic research. Scientists do their best work when they're working on something that really interests them. You've got to give scientists the freedom to work on what they believe in. That's when you're going to get the real good stuff. So yeah, another way to publicize University of Toronto. Okay, so from this like sort of interview, what we see that the motivation behind deep learning comes from basically like the human brain and like sort of how humans learn or interpret things. So let's look at a bunch of applications where we can actually use these neural networks or like deep learning technologies into like real world problems. So the first application would be, I think like everyone would know about this, would be face detection. It's used in like surveillance systems. Like I think it's mostly popular nowadays in China, or probably they were the first one, if I'm not wrong, to do stuff like this. So see, it's heavily used. I think this is a picture in a school where they are like identifying the school children, or maybe taking an attendance. So it could be something like that. So yeah, face detection is one of the most popular applications of neural networks. There's also this thing, I don't know if any of you have played with Oculus. So they also use these like deep learning technologies over there to do certain applications. For example, this vision-based tracking, where you like interact with a 3D object of yourself virtually. So over there also you would see these algorithms doing certain tasks. There's also AlphaGo, where it defeated like the recent Go champion with this score. So this was a pretty hyped up news of like deep learning taking over many of these stuffs. There's also self-driving, which like given the car would just literally drive itself. So I think you've heard most about this from Tesla. I'm not sure how this would translate in Bangladesh, for example, in Puran Dhaka. So yeah, that's one thing to think about if anyone wants to start a self-driving company in Bangladesh. There's also language translation, where given a certain text, you get the output from your desired text. So in my case, this is mostly useful because I'm living in Montreal. I don't really know French. So this is useful. I just give it like the French term and then I can get the English out of it. That's easy, good for me. There's also speech recognition, where like Siri, Alexa, these sort of stuff. There's also recommendation systems. For example, when you're using Netflix or even Amazon, where you like purchase a product, then it would suggest you relevant products. So it works in like something like that. There are also applications of neural nets in generative art. So for those of you who are also interested in art, you can like learn these stuff and make art. So you can see they put, if you look at the bottom, you can see these like arts are put up for
Yeah, it's 0.1 ETH. So it's roughly about 300, maybe Canadian dollars. So yeah, there's also applications in that. So you can also check out this website, aimate.art, to see some cool applications of deep learning over there as well. So looking at these applications, you can maybe say most of all these technologies, like if not all, like you can actually debate on this, that, okay, if all of them are, or maybe some of them are powered by neural networks or not. So yeah, like there's a lot of applications which you can do with this, like one single technology. So these are like some of the stuff which I have done over the previous years. I'll just show you a couple of them just to get you motivated. So this is an application which basically takes an dermatology image, and it would tell you like whether it is predictive of melanoma or not. So let's just use a simple example. You can also play around with this. It's live over here. So you can see I gave this image of a normal dermatology image, and the model tells me that it is 91.7% confident that it is an image of a non-melanoma, like there's nothing wrong with it. And it's only 8% confident that it is melanoma. So in other words, like in the context of computer vision, you can think of this as a binary classification problem or even image tagging. And then there's this other one, which I've recently done as a part of my course project at Concordia, which is basically given a person image and a clothing image. The goal would be to create a 3D model of me wearing this clothing. So there are some applications on this, like the most useful application would be in online shopping, where you can like just sit at home and try out a cloth, and it would give you a 3D model of that. So you can see it's nowhere near, like no one would really use this because there are a lot of problems going on. So in the context of research, this would be considered as an interesting problem. And lastly, there's also this one. So this is boss detector using facial recognition. So this is a fun project which I did, basically, where like the idea is that if your boss is somewhere around, it's gonna automatically change your computer screen to like show a bunch of code, so that your boss knows that, okay, this guy's working really hard, whereas you're just like maybe wasting time in watching YouTube videos or something. So that's a fun project that I did. You can also check that one out. So yeah, these are some applications which I've shown that like in the context of real world, and also some of the stuff that I did. Now, like, let's work from the ground up and see like how we could build them. Like, what's the first step behind it? So the anatomy of neural networks would look something like this, where you have X1 and X2 is your input. So the input can be an image, it can be a speech, where we saw for the translator application, and it can also be language. So it can be anything. Just consider it as a signal, right? So this is defined as the input layer. And then over here, you can see highlighted in blue, we have what is called a hidden layer. So a hidden layer, it can be one layer or it can be many layers. So the term where they call it deep neural networks comes from this idea that when you have a bunch of hidden layers, let's say maybe over 10 or over 50, then you call them deep neural networks. And if you have maybe 5 or 6, people like tend to call it like shallower network, that sort of stuff. So a hidden layer, it can like consist of like 2 or maybe more neurons. So we're going to look at what one neuron does in more detail, but this is just a high level overview of what's happening. And then once you cross these hidden layers, you'll get like the final output layer. So over here, it's just one neuron, which takes all the inputs from this previous layer, and it's going to give you the final output, Y. So Y can be the label of an image. Let's say you give it an image of a cat or a dog in your input layer.
and Y is going to tell you, okay, this is a cat or this is a dog. Or for example, you give it a certain speech, it's going to maybe translate that speech into a different language. And that can also be Y, right? So this is like how the whole pipeline of neural networks work. You have an input layer, a hidden layer, and an output layer. So in like actual terms, you would call this a 2-to-1 sigmoid net with logistic output. So this is because 2 is because we have an input layer which has 2 inputs, and the hidden layer has 2 neurons, so we call that 2, and the output layer has 1 neuron, so we call it 1. So that's just a way of like formalizing what is the size of this neural net. So now if we want to go really crazy, you can also think of these stuffs. So these are like more modern neural nets. They have like these sort of combination. They have a lot of inputs, and then you have many hidden layers. So I think given the year 2022, we have like, this would be considered a small neural net compared to what we have today. So you can like easily think how quickly this is growing. Like people are coming up with even larger networks as like literally a day passes by. And then finally you have these outputs, Y1 and Y2. Those are the same thing. It can be like a label of an image or maybe a translated speech, that sort of stuff. Now let's look at what a single neuron does. So for example, we looked, given this anatomy, let's consider what H1, H2, or O1 does. So basically, given a neuron, it accepts 2 inputs. So these can be anything, like from the previous slide you've seen, it can be any form of signal. So the first operation would be you take these inputs and you multiply them using a certain value. So these values are called weights. If you could see here, like these connections, these have certain weights, like by how much amount would you multiply this or this value with. So that is the weight of your neuron in this case, right? So you multiply these 2 first, and then you add a bias. So bias is also another, it's an integer value, just a single number, where you add the value to these previous ones, like the one you got where you multiplied them from. And then you use something which is called activate. And after this activate operation, you get your final output, which is Y. So in this case, if you consider O1, Y would be your final output, right? But if you consider maybe H1, it's going to be an intermediate output, which then gets multiplied with this weight again. So we all know like what multiply is and what add is. Let's look at what activate is. So activate is basically, it also comes from like inspired by like from neuroscience, where like our brain has neurons and it like given a certain condition, it fires, right? So the activation function also works in a similar fashion, where given a neuron and you pass it through an activation function, it's going to give you either a high value or a low value. So if you look at this graph over here, which is a graph of a sigmoid function. So if you have like really low values, the neuron is considered to be inactive. But if you have like high values, so the value range is going to be always 0 to 1. If it gives you a really high value close to 1, we consider the neuron to be activated, right? So these are also some like visualizations from where this inspiration comes from. So this is a picture of like how the neurons in our brains work, where you have like certain neurons which are connected to other neurons. And this is like where this whole idea of neural nets come in, right? Okay, so let's look at a really simple example with just one neuron, okay? So for example, we have a weight, which is basically, if you look at this diagram, it's going to be this one and this one. We have 2 weights.
we have one bias with, so for each neuron, we have one bias term, which is just an integer number. And then we have the inputs, right? Which in our case is 2 and 3, x1 and x2. So now let's say we want to do this operation by math. We want to do it by hand. What are we going to do? So the first step would be to multiply the weights, which we do over here. Like it's just W1 into X1 and W2 into X2, which is same as this, right? You multiply this one with this and this one with this. And after you do the multiplication operation, you just simply add a bias. And this gives you this value, right? For in this example, we have a value of 7. Hello, Bhaiya. And then, yeah, sorry. The X1 is input here, right? Then which one is W? Which one is input? I didn't hear you properly. X is input, right? Yeah, right? X is input, yeah. Then which one is W? W is the weight. So in this case, it would be this connection and this connection. Okay. So once we add W এর x1 মাল্টিপ্লাই করার পর কি আমরা একটা নিউরন পাইতেছি ওখানে? কোনটা? W1 এর x1 মাল্টিপ্লাই এর পর এটা কি নিউরন আসছে ওয়েটের সাথে মাল্টিপ্লাই হওয়ার পর ওয়ান নিউরন? হ্যাঁ, এটা আমরা এই যে এই ভ্যালুটা পাচ্ছি এখানে মাল্টিপ্লাই করার পরে। হ্যাঁ, মানে এটা কিন্তু আলাদা নিউরন না। তুমি যখন মাল্টিপ্লাই করতেছো এটা তুমি তখন এটার ভিতরেই আছো, কিন্তু মানে ইটস নট টু সেপারেট থিংস। ভাইয়া আমরা ওয়েটের ভ্যালুটা কিভাবে মেজার করি? এখানে আমি এক্সাম্পল দেখানোর জন্য আরবিট্রারিলি আমি ওয়েট এখানে অ্যাসাইন করে দিয়েছি। ওকে, মানে এটা তুমি চাইলে এখানে 2 আর 3 দিতে পারো বা 4 আর 5 ও দিতে পারো। তো আমি এক্সাম্পল দেখানোর জন্য আমি 0 আর 1 ইউজ করলাম। সো বেসিক্যালি হচ্ছে ওয়েট ভ্যালুটা আমরা নিজেদের মতো নিতে পারি যে কোনো নাম্বার। এখন আমরা নিজেদের মতো দিতেছি, কিন্তু বাই দ্য এন্ড অফ দিস সেশন তোমরা দেখবা যে আমরা মানে আমাদের মেইন গোল হইতেছে আমরা এই ওয়েটের ভ্যালুগুলোই মানে চেঞ্জ করতে চাই in order to solve our problem or solve our desired task. কিন্তু ফর নাও আমাদের এই ওয়েট ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট। এটা আমি মানে একটা এক্সাম্পল দেখানোর জন্য ওয়েট ভ্যালুটা ফিক্সড এখানে, ঠিক আছে? ওকে, Any other questions? I guess not. Feel free to ask questions if you have, like in the middle of the when I'm explaining. It's not a problem. আচ্ছা, so আমরা ওয়েট গুলো মাল্টিপ্লাই করলাম আমাদের ফার্স্ট অপারেশন, এরপর we add a bias, আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে এটা 7 in this example, right? এরপর কি করব? এরপর আমাদের এখানে যদি আমরা এই ডায়াগ্রামে যাই, আমরা ওয়েট মাল্টিপ্লাই করলাম, বায়াস করলাম, তারপর কি we have this activate operation. এখন এটা কিভাবে করব? So we simply হ্যালো, হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে লিনিয়ার ইকুয়েশন যদি ন্যাচারালি y mx + c হয়, মানে যেখানে এখানে অর্থে এটা মতো মনে হচ্ছে আর কি। তো মানে বায়াসটা কি এরকম কিছু রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে একটা রিজিয়নকে বাদ দিয়ে দিতেছি বা একটু স্কিপ করে যাচ্ছি, এরকম কিছু বলতেছে? হ্যাঁ, তুমি ওরকম কনসিডার করতে পারো। মানে এই যে আমরা এই লাইনার ইকুয়েশন যেটা দেব y = mx + b, m আমার যে ধরো গ্রেডিয়েন্ট কনসিডার করতে পারো, বা b হইতেছে আমার ইন্টারসেপ্টর, রাইট? জি ভাই। তো ওইভাবে চিন্তা করতে পারো এটাকে, যে একটা সার্টেন বাই এ সার্টেন ডিগ্রি এটাকে শিফট করে দিচ্ছে ভ্যালুটাকে। ওই অ্যানালজি ইউজ করতে পারো। থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। আচ্ছা, এখন আমরা এই যে অ্যাক্টিভেট অপারেশনটা করব। তো এই যে wx + b এটা আমাদের অলরেডি ডান। এখানে আমরা 7 পেলাম এখানে। এখন অ্যাক্টিভেশন ফাংশন দিয়ে পাস করার পরে যে f7 = 0.99 এটা কিভাবে আসলো? সো লেটস লুক এট দিস গ্রাফ ওভার হিয়ার। এখানে যদি দেখি যে এটা আমার যদি x ভ্যালু হয়, মানে in this case it's gonna be 7. If we go over here, we go around 7, it's gonna give us a value close to 1, right? So if you pass this value of 7 through an activation function, it's gonna give you a value close to 1. So in this case, it's 0.99.
So given this setup, we call it, like in the context of neural networks, this is known as the forward pass, where you give it a certain input, you multiply it with certain weights, you add a bias, and then you activate, right? It's just it. একটা নিউরনের মধ্যে এই তিনটা operation. Multiply the weights, add a bias, and activate. That's it. এখন এই like math version থেকে আমরা যদি একটা visual version এ চলে যাই, it could look something like this. যে আমাদের input গুলো কি 2 or 3, তারপর আমার weight value আমি set করছি 0 or 1, and the bias is 4, which is exactly this thing, right? In a visual form. আর lastly আমাদের যে activation function f যেটা. So you can like relate this to this one, where 2 gets multiplied by 0, 3 gets multiplied by 1. এরপর দুইটা আমি sum করে, we add the bias, and then we get our final results, which is going to be y. So y value কত হবে? 0.99. It's going to look something like this. And this is also the like Pythonic version of this whole thing, where এই পার্টটাতে খেয়াল করো যে আমরা কি করতেছি, weights and inputs, we're doing np dot. So np dot is basically it একটা numpy operation, which is simply doing a dot product, which is what we did over here, right? W1 into x, W2 into x2. So after this dot product, like which in other words is multiply weights, we're adding a bias, and then we're doing a sigmoid operation. So the sigmoid operation is this one. So you can see how like these things are connected, like you multiply the weights, add the bias, and you activate. And on the right, you would see that we're assigning the weights, we're setting it to 0 and 1 in this example. We also set the bias to 4, and then we initialize like our network, or in this case, it's just a neuron, right? It's not a network. Then lastly, we feed it the inputs, which is going to be 2 and 3. And you can see the output is 0.99, which is exactly what we did by hand, right? So you can see how this like one neuron works, like one neuron in action. So let's try to scale up from that example and look at like, what if we add 2 other neurons together? So আমরা এখন দেখলাম যেটা একটা single neuron given an input, what is the output of the neuron? Let's add 2 more. So we add 2 over here and 1 for the output, right? So ekhane you can see this diagram, like H1, H2, and O1. It's going to be this thing, right? So a example এর জন্য what I did is সবগুলো নিউরনের জন্য আমার weights and biases is the same. So we can also look at the math for this. So a example এর জন্য, to make it a bit easier, I set the bias to 0. Our weight, our input same. So weight is equal to 0 or 1. So আমাদের যেহেতু তিনটা নিউরন H1, H2, and O1, we set it to the same weight for all the neurons, right? Same operation they have. So now let's say we pass in x, which has a value of 2 and 3. So we want to pass in these values and we want to compute y. Eta kibabe korbo? So the first step would be to pass in, like, we would call this, do the dot product, which is again multiply the weights. So we multiply 0, 2, 1, and 3, and then add a bias. So this is going to be the same for H1 and H2, right? H1 takes in 2 inputs, which are 2 and 3. H2 takes in 2 inputs, which are again 2 and 3. So these two are going to produce the same value, right? Does that make sense? Yeah, as they're taking same input. Yes. Yeah, the weights are the same, the inputs are the same. So the output is going to be literally the same. There's no way they can be different. So we have now H1 and H2 has a value of 0.95 in this example. Like if you just simply do the math, you
get this right away. F is again the activation function, which we have over here. Okay, where was it? Oh. So we computed H1 and H2 with these values. Now we want to compute O1, right? So O1 takes in two inputs, which are H1 and H2. So we're going to again do the dot product, but instead we're going to multiply the value of H1 with this weight and the value of H2 with this weight. So we're doing again the multiply weights operation, which is 0 into H1, 1 into H2, right? And then we add a bias. And after that, we simply activate, which is again the same activation function. So it gives us a value of 0.7216. So here's also the Pythonic version of it, where you can see, focus on this part over here, where we take in, so X is basically our input, right? Which is in this case, 2 and 3. It is passed through H1 to get an output. It is passed through H2 to get an output. Same as what's happening in this figure and also in this like part of map. And when we have these outputs, out H1 and out H2, we simply use them as inputs to the neuron O1. We again do the like same process. It's the same as previous. We just multiply the weights, add a bias, and activate. So for simplicity, I didn't show it over here. So but you can see it's the same as when we like initialize the, over here, it's the baby neuron class, which is essentially this one. It's just this one, doing a dot product, adding a bias, and then activating it. That's just it. So you can see I'm giving it a value of 2 and 3, and then I'm doing this like sort of forward pass again through this a bigger network, and we can see the value 0.7216, which is exactly what we would get if we do this by hand, right? Any questions so far? Like, can you follow along, like relate how the flow diagram, the math, and the code, like they're all the same thing. It's just a different version of it. Hello, Bhaiya. Can I move to the previous slide? Okay, here we multiplied 0 with H1. Why not with H2? I mean, is there any order of weight? Yeah, there is. So এখানে তুমি যখন like আরো বড় neural nets নিয়ে কাজ করবে, ওখানে দেখবে they always deal with column vectors. So এখানে element wise তোমার অপারেশনটা হয়, তুমি like when you're doing the dot product. So এখানে দেখবা like positionটা আর কি same থাকে, so it gets multiplied to that other element, but the positions are the same of it when you do a dot product. Okay, it's not like shuffled. Bhaiya, I have a question. আমরা sigmoid function কেন ইউজ করতেছি? Sigmoid function এখানে তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেখানোর জন্য। এখানে আরো অ্যাক্টিভেশন ফাংশনস আছে, ফর এক্সাম্পল softmax. So yeah, ওগুলো ইউজ করা যেত, but like for an introductory level, I think like sigmoid is the best example to use. Like এটা আমার চয়েস ছিল sigmoid এই এক্সাম্পলের জন্য. Yeah, we could have used other fancier activation functions. Okay. Like there's a whole body of work on activation functions, so you can also look that up if you're interested. But sigmoid is one of them. Like it's the basic one. So is this like a random algorithm, or we're determining something? What random algorithm? I didn't get it. না, আমি বুঝতে পারছি না, মানে এমনি এখন আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করলাম, এটার কি কোনো পারপাস আছে নাকি এটা জাস্ট র্যান্ডমলি জাস্ট দেখাইলেন ক্যালকুলেশনের ব্যাপারটা? হ্যাঁ, এটা একটা বিল্ডিং ব্লক। আমরা যখন এই যে নেক্সট তোমাদের দেখাবো যে তুমি এই নেটওয়ার্ক একটা যখন নিবা, এটার যখন ওয়েট গুলা তুমি চেঞ্জ করতে চাবা, তখন তুমি কিন্তু এসেনশিয়ালি এই অপারেশনটাই করতেছো। লাইক এনি নিউরাল নেটওয়ার্ক তুমি যদি নাও,
তুমি এই অপারেশনটাই করতেছো ফর এভরি নিউরন। তুমি একটা সার্টেন ওয়েট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছো, তুমি বায়াস অ্যাড করতেছো, আর তারপর তুমি অ্যাক্টিভেট করতেছো, দ্যাটস ইট। এটা ছাড়া আর কিছু নাই নিউরাল নেটওয়ার্কে। Yeah, there are like fancier stuffs you can do, but একদম at its core, it's just doing this. আচ্ছা, এটা কি ওই যে লাইক বাইনারি 0 1 ওই জন্য ওই যে অ্যাক্টিভেশন ফাংশনটা যে 0 থেকে 1? হুম, এটার কথা বলতেছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা অ্যাক্টিভেশন, এই যে আমরা যে এখানে লাস্ট যে অপারেশনটা অ্যাক্টিভেট, ওইটা আমরা করতেছি এই ফাংশনটা ইউজ করে। আর এটা অ্যাক্টিভেশন ইউজ করার একটা মানে মোটিভেশন হইতেছে যে আমরা যদি সিম্পলি এই অপারেশনটা করি, যে এটা কি, ইটস জাস্ট y ইকুয়ালস টু wx প্লাস b, রাইট? এর একটা লিনিয়ার অপারেশন। তো তুমি যখন আমরা যখন দেখবো যে আমরা একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে কেমন একটা সার্টেন ডেটা ফিট করাই, তখন তুমি দেখবা যে তোমার যদি ডেটা নন লিনিয়ার থাকে, উইচ ইন মোস্ট কেসেস ইট ইজ, তুমি তখন কিন্তু একটা লিনিয়ার ফাংশন দিয়ে এই প্রবলেমটা কখনোই সলভ করতে পারবা না। ইউ উড নিড এ নন লিনিয়ার ফাংশন টু ডু ইট। তো অ্যাক্টিভেশন ফাংশন গুলো তোমাকে তখন ওই এক্সপ্রেসিভ পাওয়ারটা দেয় যে হ্যাঁ, তুমি হাই ডিমেনশনাল ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা ইউজিং আ বাঞ্চ অফ লিনিয়ার অপারেশনস। যে তোমরা যারা মেশিন লার্নিং কোর্স বা যদি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে, তোমরা বুঝবা যে এই wx plus b, it's just a linear operation. লিনিয়ার রিগ্রেশন আমরা এটাই করি। They just use an activation function and then you call it a neuron, and you stack a bunch of neurons together, you call it a neural network. That's it. আর কিচ্ছু নাই এখানে। ওকে ভাই। Any other questions before we move on to like how to train a neural net? No? No, ma'am. সাব্বির, আমরা কি কোনো ব্রেক পাইতেছি নাকি আমি স্টার্ট করব? That's totally up to you, Bhaiya. 4 minutes পানি খাবো। Yeah, I guess yes, you can take a break. অনেক বেশি কথা বলতেছি আজকে। Okay, let's take a 5-minute break এখন। আমার এখানে 9:40, আচ্ছা, just be back in 5 minutes. All right, so we can be back at 8:55 p.m. Yeah, sounds good. পানি নিয়ে আসি। Okay, so we can start in 1 minute, I guess. ঠিক আছে। কতজন আসছে আজকে? পার্টিসিপেট 183। জুমের লিমিট কত? I think the limit for this one is 300 people. Oh, আমরা almost 200. Yeah. All right, Bhaiya, it's 8:55. Are you people back from the short break? Yes. Yes. Yeah, Bhaiya. Yes, Yes, ma'am. Bhaiya. Yes, Bhaiya. All right, Bhaiya, I think we can proceed now. Okay. Okay, so up until this point, what we saw was that we had these weights and bias, and we give it a certain input, right? So far, the weights and bias have been the same, like for each of the two examples, right? So in neural nets, what we want to do is we want to sort of adjust these weights so that it solves our certain task. So at the beginning, when we said that we like neural nets learn by example, so you can consider one simple example where you want to teach a neural net to identify between cats and dogs. So what you have to do is you give it an image of a cat and also tell the neural net that, hey, this is a cat.
you give it an image of a dog, and you then tell it, okay, this is an image of a dog. And when you give it a bunch of these images, it's going to learn some patterns so that it can distinguish between cats and dogs, right? So in order to do that, like where this sort of learning thing happens, or what we call training, is basically you just adjust these weights and biases. So by weights and biases, what I mean is that in this example, there's only one weight and one bias, right? Since we're only considering like one neuron. But when you scale it up, for example, if you see this one, it has a lot of neurons, right? So for each neuron, you're always going to do this task over here, which is multiply, add, and activate. So you want to adjust all of these weights so that it gives you the desired result. In this case, let's say we give it an image of a cat. We want the neural net to say it's a cat. We don't want it to say it's a dog. Then it would be a wrong prediction, right? So let's see how we actually train these neural nets. So given a neural network, which has like a bunch of neurons and a bunch of weights and biases with them, we train them using an algorithm called gradient descent. So what gradient descent does is it basically computes the gradients of your, like the loss from your neural network. And it does this by using a special algorithm called backpropagation. So we're not going to cover backpropagation in detail in this session because like it's near impossible to just fit backpropagation in one lecture. So for now, just know that backpropagation is an efficient algorithm to simply compute the derivatives or the gradients from your neural network. So let's look at what gradient descent does. So the goal of gradient descent is simply to update the weights and biases, which in this case, I call them as parameters of your neural net and all the neurons in that neural net, so that it minimizes a cost, error, loss, objective function. So I added so this cost, error, loss, objective, they all mean the same thing. Like if you see papers or if you look at many open source code, you would see some people call it an error function. Some people would call it a cost function or maybe a loss function. So these are basically the same thing, right? So by minimizing, when you say a loss, what do you mean? It means that you're doing better, like the neural net is doing better at predicting a certain data point. So now comes like, what is the motivation behind using a loss or an objective function? So you use the loss, it is simply a measure to identify how good your neural network is compared to the true labels that you have. Like when you said that, when you gave your neural net a picture of a cat and you gave it a label of a cat, okay? And when you compute the loss, you know what the answer is already. So when the neural network makes a prediction, you compare that prediction with the correct answer. And then you can like sort of quantify that, okay, my neural net is doing good or my neural net is doing bad. So you do this quantification process using something called a loss, right? Or a loss function. So in order to like use gradient descent, we need the current weights and biases of the neurons. Then you have the loss, which basically quantifies how good your network is compared to the correct answer, which you already know. And then you compute the gradients with respect to this loss. So that's where the backpropagation algorithm comes in. So it just like the input to backpropagation would be the loss, and the output would be a bunch of derivatives or the gradients with respect to that loss, and also the weights and biases of your network. So if you see this small image over here, we can see that this point is what we want to achieve. And let's say you start off from a point x0, right? And then you make a guess. Your neural net makes a guess and you quantify how good or bad the loss is. And then you update your
parameters of your neurons. And let's say you at X1, you reach a better point. And then you do that same step again. So you do it that many times, you're going to end up at like good point or a sweet spot, right? Which is what you want. So that would mean that you are minimizing your loss, and at the same time, you're making better predictions, like your neural net is making better predictions. So that's simply what gradient descent does. It's an algorithm to update the weights and biases of your network, which so far in these examples, we have seen that they are static, right? So this is an analogy of gradient descent. Let's say we want to come down from Mount Everest, and how would we do that? We would need to go at a certain direction, right? So in this case, you can consider elevation as our loss function. So by decreasing the elevation, we are getting down, right? If going down is our task, we want to reduce elevation. We don't want to go further up. I'm not sure if it's possible from Mount Everest to go up, but yeah, you go down, you're minimizing the loss, and at the same time, you're solving your task, which in this case is you want to go down from that mountain. So that's basically what gradient descent does. You take a step and then you quantify, is it good or bad? And then you update your parameters in order to do better the next time when you make a guess or a prediction. So that's like sort of an analogy of how gradient descent works. So this is the like mathematical version of gradient descent. You'd also see that in the code. I'll show that a bit later. So the main idea is that you move towards the negative of the gradient in order to minimize the loss. So every time you're making better predictions, you're minimizing this loss or the error function, right? So you do that using this formula over here. So W1 is, let's say it's just a weight, right? This is your final weight, and you require the previous weight when you use to make that initial guess. And then you take the derivative of that, which comes from the backpropagation algorithm, right? This part. So over here, you can see this symbol eta. So this is basically the learning rate. This would define, like, for example, how big of a step you're going to take when you are updating your weights or biases. So I gave here the depiction using W. You're also going to do the same thing for the bias as well. So you can just replace with B and you would get the same thing. So this learning rate, it would define how big of a step you're going to take in order for it like to minimize the loss, and so that your next prediction or guess is good. By good, I mean it's going to be better than before, right? That's what we want. Like we want to iteratively do better and then reach an optimal point. So in many cases, you would see that if your learning rate, like for example, when you tune a network, if you keep this value to a large number, you would take a really big step, right? Like for example, if you consider this analogy, if you set the learning rate too high, maybe you're going to take so big of a step that you end up in another mountain. So that's not going to work, right? You want to take like small steps and then reach your goal. And then there's also this drawback here that if you set it too small, you're going to take too small steps and it's going to take a lot of time for you to reach your goal. So there's this trade-off, and you really need to experiment with this in order to get it to work. There's no like fixed value for this, that, okay, this value is going to work every time. It depends on your task, problems, and like everything. So now we can see like how overall, like how a neural network learns. So the first step would be that a neural net makes a guess, which is what we saw in the previous examples. Like we just looked at what the forward pass is, right? And like by forward pass, I mean that your network is making a prediction or it's making a guess that, okay, given this data point, what can be the value? And then, sorry? Question?
Hello, ভাইয়া, I have a question. Yeah. ভাইয়া, আপনার cost functionটার shape দেখতে কিরকম হবে? Cost function shape বলতে? ভাইয়া, because you're using gradient descent to find the minimum value. If there are multiple minimas, then how does it work to find the absolute minimum value? আচ্ছা, so multiple minimas যদি থাকে এখানে আবার তখন আরেকটা প্রবলেম যে তোমার there's this thing called saddle point where তুমি একটা certain point এ আটকে যাও, like there is a global minima but তুমি local minima তে you get stuck, and there are also like certain approaches which you can take in order to like not like get out of the saddle point. So that is like an extension of gradient descent. Like you would use those stuff in order to mitigate that problem. Okay, thank you. And curve-টা যেটা, এটা এক্সাম্পলটা যখন দেখাবো তখন এই লসের কার্ভটা দেখাবো ওখানে। Okay, so second step, what do? We compute how good our neural network is doing against the correct answer, right? Which is basically it's computing the loss. So আমার এখানে guess যেটা আমার neural network করতেছে, that is the prediction. And then we have the correct answer, which you would see in many cases that if you like explore a data set for machine learning or deep learning, you would see that there is something called the ground truth, which is the label. Like when you have a label data set, they're going to call it the ground truth, which is the correct answer for that input. So we compute the loss using that. And now once we know the loss, we can update the weights so that the guess is better. And we do that by essentially minimizing the loss. And that's where gradient descent comes in. And then you simply repeat this step multiple times iteratively. Let's say you run it for a certain number of times, and then you reach your desired point, maybe a local minima or a global minima. Like what you want to do is just reduce the loss in order for it to work. So that's like the whole idea of how a neural net learns. You make a forward pass, you compute the loss using the ground truth, and then you update your weights and also the biases. Like I only wrote weights over here. There's also biases. So you update your weights and biases so that it's better the next time. And you do that many times in order for it to reach a good point. So let's look at an example. Is the screen all right, or is it too big or too small? All right. It's fine. Okay. So let me just run these in advance, so you don't have to rerun them. Okay. Okay, so this is like the tutorial notebook. You'll also have a link to this later. So let's start off from the beginning. They're just intro stuff. So you import the libraries first. So one thing you see here is np.random.seed, which is, and I wrote here reproducibility. Why did I write that? So what it does is every time I run this notebook, the random numbers that are being generated, and I'll explain why there are random numbers in the first place. So the random numbers being generated, they're going to be the same every time you run this notebook. Now, in many cases, like when you work on like these neural network stuff, you would see that there's a lot of random numbers coming up. Let's say if you like load a certain data set, or you like, let's say maybe run a model, it's going to start off randomly, right? So in this case, you want the randomness to not be random. So you want that because like, let's say you start off training a network from maybe a random weight or bias, you're going to end up at some point, right? That point is not going to be the same if you start off, like, let's say you rerun the notebook or you rerun the script and you start off at a different point. You're going to end up somewhere elsewhere, right? You're not going to end up close to that point. So you need that because let's say you maybe work on an idea, you publish a paper, or maybe you put that code online. You want people to reproduce your work. Let's say you run a certain network for a certain problem.
and you end up with a score, right? That how good or how bad your model is doing. And let's say I want to reproduce your work. I should get the same result, right? If I get maybe, if the difference is really high between what you're getting and what I'm getting, that's going to be a problem, because then I'm not being able to reproduce your work. Like, that's not good at all in science, right? You want to make sure that all your experiments are reproducible. Like, what you get, what kind of results you have, anyone else can reproduce it. So this is just one way of doing that, where you're setting this seed to a number. I gave it 0, you can give it maybe 2 or 3 or 1, whatever. So this just ensures that your randomness is gonna have like it's gonna be the same. It's not gonna be entirely random. Okay, so here we define an artificial neuron. So these are just the codes which I showed over here. This one and this one. So here we define the sigmoid function, which goes by this equation. It takes in a single value and just returns a single value according to this function. We also defined the neuron over here, which simply takes in the weights and inputs and does a dot product of it, which is what we saw in like multiply weights. We add a bias and then we activate using that function. That's straightforward. And this is just the example which we showed earlier, where we set a certain weight and bias, where we set it to 0 and 1, the bias 4. We initialize this neuron and we make a prediction out of it. So in this case, this prediction, we're not changing this value or this value. It's the same. This is just the forward pass, right? Let's say we have a bigger network. So we are actually going to use this one for the example, which is we have 3 neurons, right? For each of those neurons, we're setting the weights and biases to this value. It's always going to be the same. And we initialize the neurons over here. After that, we do the forward pass, which is we feed in the input. We give it H1 and H2, which is this one. H1 and H2. And then you finally compute O1, which takes in these outputs as inputs. We run that example, we get this value, which is the second example. So yeah, it's just this one. Okay, so from this point, let's say we wanna, how do we train and optimize the model? So the first thing we're gonna need is we need to define a loss. And in this example, really simple example, we're gonna use something called an MSE loss, which is basically just a mean squared error, right? You can see this equation over here. We also did the derivative of the MSE loss. I'm gonna explain that, what's going on here. And we just run a simple example where we have some correct answers and the guesses. For example, let's say they're made by a neural net and you compute the MSE loss. So this is just a demonstration of how the loss works. So you can see it's going to give value of 0.5 because it got 2 of them wrong. We also have the derivative of a sigmoid. I'm going to explain that as well. Now, let's say we want to train this. Okay, let's go over this one a bit later. I'll go through this one. Okay. Let's say now, for example, we want to solve a task, right? So in this really simple example, the task is basically given 2 numbers. We want the neural net to say whether it's positive or negative. Since you cannot feed in strings to your neural net, we convert them to numbers. So for positive pair numbers, I gave it a value of 1. And for negative pairs, I gave it a value of 0. That's just it. So -2 and -1 is gonna give 0, which means that, okay, I'm giving this number and saying it's negative. I'm giving this pair, I'm saying it's positive. The same for the rest, right? So we're defining a task or a data set using this example. These are our bunch of inputs.
And these are a bunch of outputs. So we want a network, a neural net, to learn this mapping between the input and the output. So now over here, we initialize the network and we train it. Let's see what this train does. So over here, we define the network, which has 2 neurons at the hidden layer and 1 neuron at the output layer, which is this network, right? So now for each neuron, over here, you can see we have 6 weights. Why do we have 6 weights? It's because this like connection, you can see 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So these are the 6 weights in your neural net. And also we have the biases. These are 3 biases because we have, for each neuron, we have a bias, right? Which is just a single number. So now we're using this numpy operation over here, which is np.random.normal, which is simply initializing it with a random number. We want W1 all the way to W6 and B1 to B3 to be a random number. So this is by what I mean when we're initializing the weights of a network. So if you see this one, where's gradient descent? Yeah. If you see this one, we start off at random from somewhere, and then we want to iteratively go to our desired point, right? Like we want the network to be good after a certain iterations. Now let's look at how the forward pass is working. This is the same as before, right? We are taking H1. So what does H1 take? H1 takes in 2 inputs, right? This one and this one. And it's going to do the same, multiply the weights, add a bias, and then activate. So we are multiplying the weights, we're adding a bias, and then we activate the whole thing. That's just it. That's what a single neuron does. And we're doing the same thing for H2 and O1. And we're finally returning the prediction, which is basically the value Y, which is the output O1. Now, once we have the forward pass defined, we are going to train this model so that it fits this data, right? This task where we want to identify like whether 2 pairs of numbers are positive or negative. So over here, we define the learning rate, which is this one, the step size that your network is going to take when it makes a prediction. And then we have number of epochs. So epochs over here means that how many times are you going to iterate over this data set, right? That's just what it means. You can call it number of iterations also. That's also the same thing. So it's going to go over this data set 1,000 times. If you want to make it go 10 times, you just change it to 10. Now we simply iterate over the data set. So we just do that using a for loop over here. And then we also use another for loop which iterates over each data point, which is if you run a for loop over here, you're first going to iterate over this point where your X would be -2 and -1, and your Y would be 0, right? In this case, a negative pair of number. So for each example, we do a forward pass, which is step 1. We use this operation here where we do multiply the weights, add a bias, and then activate. We do that for each of the neurons, right? And finally, we get this, the output of O1, which is called Y prediction. So this is the predicted value that your neural network made, or a guess that your network made. And in the second part, for gradient descent, we want to compute the derivatives, right? So in that case, we're using backpropagation. So I have the code over here, but
since we're not like covering backpropagation in detail over here, we're just gonna like go over it at a high level. So it's simply just computing all the derivatives with respect to your weights and biases of the network. That's just what it's doing. And also one thing that if you use modern libraries, for example, in this workshop, you'll be introduced to PyTorch, you would see there's nothing similar to this part of the code here. Like when you define a neural net, you just do the forward pass. This whole backpropagation step, it's going to be taken care of by the library. So you don't have to code it up by hand. So since we're doing a NumPy version of it, we have to do this one by hand. And also it's good if you want to like maybe understand backpropagation in the future, you could play around with this code. So this is just for 3 neurons. You can imagine, like, let's say you have maybe hundreds of neurons and what it would look like in that case. It would be a mess, right? You have to like do a lot of stuff over here if you want to do backprop by hand in that case. So now let's say we have all the derivatives from backpropagation, and now we want to update the parameters using gradient descent. So that's what step 3 does, right? It's this one. We're updating the weights where we have the learning rate, which is defined. We have the derivatives from backpropagation, and we have the previous weights of the network, like which is what it used to make the initial guess. And we want to make a newer guess so that it's better than the previous one. So we do that using this step over here, where we update all of the weights. So for the first neuron, we have 2 weights, which are this one. Let's look at the example again. So for the first neuron, we have these 2 weights. We want to change them. For the second neuron, we have these 2 weights. And for the last one, we have these 2. We want to change all of these weights and also the biases within them in order to make a better prediction at the next time. So once you do this, step 4, you just simply do it again. You just repeat this step a number of times until you get like your losses at a minimum, or you go till a certain number of iterations. So over here, I just added an extra log just to like visualize how it's working and like to see how the loss is when we're done training the model, or when the neural network has learned this desired task. So over here, when we are training the model, let's say we start off with a loss, which is the MSA loss in this case, is 0.16. And let's say we train it many times, we're going to end up at a loss of 0.02. If you also look at the graph, so this is the loss graph. Like we want to see how our network is learning as we are iterating over the data. You can see that the loss is like really minimum at this point. So this represents that your network is learning this desired task or fitting this data point, which is this one over here. So now after we have trained the model, we want to do predictions out of it. So we want to do this, like in this case, it's just identifying positive and negative pair of numbers. So in other cases, maybe the prediction would be like the network identifies that, okay, there's a pedestrian over here, or maybe then you would want to like maybe turn the car right or left if you consider a self-driving car as an example. So in predictions, we just simply given, I'm using 2 examples over here, which are positive and negative. I'm giving 2 numbers, and I want the network to say, okay, given this pair, tell me what this pair is. Is it positive or negative? So you can see that the positive pair is identified as 0.961. So why is this value? So first of all, this value is close to 1, right? It means that when we defined this task, what we did for positive pairs, we gave it a value of 1. For negative pairs, we gave it a value of 0. So it's going to always predict something between 0 and 1, right? It's not going to give you a random number. And it did not give exactly 1 because like these neural networks, since they're called like estimators,
they would give you an estimate of what your output is. It's not going to give you like a concrete number that, okay, this is 1 and this is 0. Like it works in like certain aspect of probability where it gives you, okay, it is this % confident that it's going to be this output. So that's the way neural net works. Like you can see for the positive pair, we have a value close to 1. For the negative pair, we have a value close to 0. So we can say from this like really simple example that the neural net is doing its job well. So yeah, this goes for the example. And okay, so like once you finish off this workshop, if you're interested in these stuff, you can go ahead and consider maybe reading this book, which like covers all these stuffs, like even at an introductory level to an advanced level. And also it like explains the math over there behind like how these neural net works, like gradient descent, backpropagation. There are also other algorithms over there as well. You can also look that one up. So yeah, that would be the end from my part. And if you go to this QR code over here, it would point you to a link where you would have all the like the slides and the code, all of these stuff over there. So you can maybe look that up in your own time and play around with the code. Yeah, that would be it. আমার একটা কোশ্চেন ছিল, দুইটা নিউরনের জন্য আমরা যে ইয়েটা করেছি ওই স্লাইডটা একটুখানি। এটা আচ্ছা, না না, এটা এটা জি ভাই। তো এখানে হচ্ছে আউটপুট লেয়ারটা যেটা O1 তো ভাই হচ্ছে H1 এন্ড H2 কে ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে। তো H1 H2 যেই আউটপুটটা দিচ্ছে, দুইটা সাপোজ আমরা যদি ওয়েটটা যদি ডিফারেন্ট করতাম তাহলে তো ভাই দুইটা ডিফারেন্ট আউটপুট আসতো না? দুইটা ডিফারেন্ট আউটপুট আসতো, এক্স্যাক্টলি। এখানে তো আমরা সেম ওয়েট দিয়েছি, তো সেম ওয়েটের জন্য আমরা যেটা ক্যালকুলেট করেছি 3, ক্যালকুলেশনটা যদি একটু দেখি তো হচ্ছে 3 তো ভাই দুইবার যাচ্ছে না, H1 is equal to H2 এখানে আমরা দিচ্ছি, কিন্তু হচ্ছে দুইটা লেয়ারের জন্য, দুইটা H1 এর জন্য যদি 3 যায়, H2 এর জন্য তো 3 যাচ্ছে, তো টোটাল 6 যাচ্ছে ইনপুট O1 এ। হ্যাঁ, O1 এ কিন্তু তখন এই দুইটার যাচ্ছে আর কি। H1 এর থেকে আলাদা যে আউটপুটটা পাইলা, যেখানে এই কেস এক্সাম্পল কি ভ্যালুটা হবে 0.953, এই না, হ্যাঁ 9526, রাইট? H1 থেকে এটা আসতেছে, H2 থেকেও এটাই আসতেছে। এরপরে আমি যখন O1 কম্পিউট করব, আমি H1 এর ভ্যালুর সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করব, H2 এর ভ্যালুর সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করব। এটা কি ক্লিয়ার? জি ভাই, ওকে। I have a question. Yeah. In the coded section, most likely you have assigned 0.1 as the learning rate. So for that particular data set, why is 0.1 appropriate to determine the example এর জন্য? Yes, learn rate 0.1. আচ্ছা, এখানে আমি একদম আরবিট্রারিলি একটা নাম্বার সেট করে দিছি। তো এটা ধরো, এটা যেহেতু অনেক সিম্পল একটা টাস্ক, এখানে তুমি মানে লার্নিং রেটের তুমি যেটাই দাও অতটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না, মানে নেটওয়ার্কের পারফরমেন্স। তুমি যদি আরো অন্য ধরো কমপ্লেক্স ডেটা সেট নিয়ে কাজ করো, তখন তোমার লার্নিং রেটটা কিন্তু টিউন করতে হবে, মানে which is then আমরা এই লার্নিং রেটটাকে তখন বলবো হাইপার প্যারামিটার একটা, যেটা আমি অনেক কয়েকটা নাম্বার অফ ভ্যালুস ট্রাই করব একটা রেঞ্জের মধ্যে, তারপর আমি দেখবো আচ্ছা কোনটার জন্য আমার নেটওয়ার্কটা ভালো প্রেডিকশনস দিচ্ছে, আমরা ওইটাই ফাইনালি ইউজ করব। তো এটা তোমার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হবে যে তোমার টাস্কে কোন লার্নিং রেটটা ভালো হয়। কিন্তু এই এক্সাম্পলের জন্য আই ডোন্ট থিংক লাইক টিউনিং দ্য লার্নিং রেট উড বি লাইক মানে প্রয়োজন তেমন, কারণ রিয়েলি সিম্পল একটা এক্সাম্পল, আর এটাতে লার্নিং রেট তেমন চেঞ্জ করলেও মানে কোনোভাবে এইটা ফিট করতে পারবে নেটওয়ার্কে এই ডেটা সেট, বিকজ ইটস আ রিয়েলি সিম্পল, লাইক ডেট সিম্পল একটা এক্সাম্পল, 4টা ডেটা পয়েন্ট মাত্র। Make sense?
Yes, ma'am. ভাইয়া এখানে টাপল গুলো যদি আমরা নেগেটিভ পজিটিভ মিক্স করে দিই তাহলে রেজাল্টটা কেমন আশা করতে পারি? দেখি কেমন আসে। কি দেবো বলো, নাম্বার বলো। জাস্ট -9 +9। আচ্ছা, দেওয়ার আগে এই নেটওয়ার্কটা -9 এই পজিটিভ আর নেগেটিভ দুইটা একসাথে কখনো দেখছে? আমরা এটা একটা ভেরিফাই করি আগে। এখানে দেখো এরকম কোনো ডেটা পয়েন্ট আছে? জি না ভাই। আচ্ছা, তাও আমরা এটা দেই। ও কি বলে দেখি। আচ্ছা, কি বলতেছে? পজিটিভ পেয়ার আইডেন্টিফাইড অ্যাজ 0.2 0.05। আচ্ছা, দুইটা যদি কম্পেয়ার করো, মানে দুইটাতেই কিন্তু অনেক লো ভ্যালুজ দিছে, মনে হচ্ছে কিন্তু এটা ফার্স্টেরটাতে দেখো যে এটা 20% কনফিডেন্ট যে এটা একটা পজিটিভ পেয়ার, which is completely wrong. It is not a positive pair. আমরা এখানে একটা কমপ্লিটলি র্যান্ডম জিনিস দিয়ে দিচ্ছি, যেটাও কখনোই কিন্তু দেখে নেই আগে। তো এটা ইন দ্য কনটেক্সট অফ ডিপ লার্নিং এই ইয়েটা তখন চলে আসে যে আউট অফ ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, তো তখন তুমি এরকম একটা নেটওয়ার্ক যদি ট্রেন করো, ধরো একটা তুমি ক্যাট আর ডগ ক্লাসিফায়ার ট্রেন করলা, তুমি যদি ওকে একটা ধরো লায়নের ছবি দিলা, ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট দ্য নেটওয়ার্ক টু সে ওকে দিস ইজ আ লায়ন। এটা তো কখনোই পসিবল না, পসিবল? জি না। তো তখন ওই কেসে মানে এটা নিয়ে আরেক সেপারেট রিসার্চ হয় এটা নিয়ে, যে আউট অফ ডিস্ট্রিবিউশন ডিটেকশন, যেখানে তোমার এই ইনিশিয়াল ফিল্টারিংটা অ্যাপ্লাই করা হবে যে আচ্ছা আমি নেটওয়ার্ককে যেই ডেটা সেটটা দিয়ে শিখাইলাম, যে ডেটা বা টাস্ক ফিট করতে বলতেছি, এটা কি আসলে মানে is it the same or not, or is it close to the data set or not? যদি না থাকে ওইটা ডিসকার্ড করে দিব। তখন কিন্তু ওই সিস্টেমটা বলতে পারতেছে যে আচ্ছা এই স্যাম্পলটা ও দেখে নাই, এটা ওর টাস্কের সাথে রেলিভেন্ট না, তখন ইট ওয়ন্ট মেক আ প্রেডিকশন। জি ভাই, বুঝতে এটা হইতেছে আরেকটা এক্সাম্পল তখন। কিন্তু এখানে এটা কমপ্লিটলি মানে এই আনসারটা কিন্তু রং। পজিটিভ পেয়ার আইডেন্টিফাইড অ্যাজ 0.22, মানে যদি কনফিডেন্সটা ইয়ে করো জাস্ট মাল্টিপ্লাইড বাই 100, নেটওয়ার্ক ইজ 22% কনফিডেন্ট। কিন্তু না, এটা ইট শুড বি ক্লোজ টু 0। তো ওইটা একটা ইয়ে আর কি, লাইক আউট অফ ডিস্ট্রিবিউশন ডিটেকশন। জি ভাই, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ। I have a question. Yep. We changed a positive to like a negative and a positive value, but the negative value was not changed. But why did the result of the negative value change? No, over here we are not doing it like পজিটিভ দুইটা কিন্তু একসাথে দিচ্ছে না, দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদাই দিচ্ছে। না, I understand that, but উপরেরটা একটা ভ্যালু, নিচেরটা আরেকটা ডিফারেন্ট ভ্যালু না? হ্যাঁ, নিচেরটা নেগেটিভ পেয়ার, এটা তো এটাই ছিল আগে। ওয়েট, লেটস আগের নাম্বারটা কি মনে আছে কারোর? এখানে কি ছিল অরিজিনালি? 9 just 9. এটা ছিল? Yeah. ওকে, সো হ্যাঁ, এটাই যে আমাদের আগের এক্সাম্পলে ব্যাক করলাম, ইটস গিভিং আস এ ভ্যালু অফ 0.9 which is close to 1। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। এখন আমি এটা চেঞ্জ করে দিলাম, এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না কারণ দিস ইজ দ্য সেম। Okay, understand. But দুইটা ডিফারেন্ট এন্টিটিস। হ্যাঁ, দুইটা আলাদা। এই যে এখানে এই যে প্রিন্ট করলাম যখন, আমি নেটওয়ার্কে এটা দিচ্ছি আগে, তারপরে আমি এটা দিচ্ছি, মানে ইন নো ওয়ে দে আর কানেক্টেড। ওকে, মানে তুমি চাইলে এরকমও করতে পারো, ধরো জাস্ট একটা ইয়ে দেখো, I think you already know what I'm going to do, তাও একবার just to be sure। এই যে এটা একটা এক্সাম্পল যেখানে আমি একটা পেয়ার দিলাম, এটা আরেকটা এক্সাম্পল যেখানে আমি আরেকটা পেয়ার দিলাম, দ্যাটস ইট। এখানে দুইটা আমি একসাথে দিচ্ছি না নাম্বার, দুইটা আলাদা আলাদা এক্সাম্পল। ক্লিয়ার এটা? yes.
ভাইয়া, বলো। how does the size of our data set and the size of our neural network মানে correlates? মানে আমাদের নিউরাল নেটওয়ার্কটা তো দেখলাম একটা, আপনি আমাদের যে বেসিক ভাবে শিখালেন, ফার্স্ট আমাদের একটা নিউরন ছিল, তারপর আমরা 3টা নিউরন নিয়ে কাজ করলাম, তারপর আবার একটা এক্সাম্পল দেখলাম অনেক নিউরন হতে পারে, বাট মানে এটা মানে কিভাবে কোরিলেট করে, ডাটা সেট কি হিউজ হলে মানে আমাদের নিউরাল নেটওয়ার্কও বড় হতে পারে নাকি হ্যাঁ, ডিস্টিংশন? এটার জন্য তখন তোমার এই টাইপের কিছু অ্যানালিসিস করতে হবে, যেখানে ধরো তোমার কাছে একটা সার্টেন ডেটা সেট আছে, তুমি এই ডেটা সেট নিয়ে এই টাস্কটা সলভ করতে চাও, ঠিক আছে? তো এটার জন্য তুমি একটা ধরো নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ করলা, তারপর তুমি ধরো এখানে ট্রেনিং স্টার্ট করলা, তারপর আফটার ট্রেনিং তুমি দেখতেছো যে লস গ্রাফটা কিরকম। আচ্ছা, গিভেন এই কন্ডিশন, এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে তোমার এই কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার জন্য ওই নেক্সট সেশনে যেগুলো দেখানো হবে ওখান থেকে একটা জিনিস বলি, সেটা হইতেছে তোমার এই ট্রেন করার সময় এখানে কিন্তু আমরা কোনো ডেটা যেটা আছে পুরোটাই আমরা নেটওয়ার্ককে দিয়ে দিলাম যে লার্ন করার জন্য বা ট্রেন করার জন্য। তো পরের সেশন যেটা দেখবা সেটা হইতেছে তোমার ডেটা সেটটা স্প্লিট করা হয়, যে ধরো টার্ম গুলো দেখবা যে ট্রেনিং, ভ্যালিডেশন, টেস্টিং। তো ওইখানে তুমি যখন তোমার নেটওয়ার্ক ট্রেন করাচ্ছ, তুমি তখন ওই ট্রেনিং আর ভ্যালিডেশন, লস এগুলো দেখতে পারবে। তো ওইটা দেখে ইউ উড গেট সাম সেন্স যে আচ্ছা তোমার নেটওয়ার্ক কি আরো বড় করতে হবে বা নেটওয়ার্ক কি ছোট করতে হবে। আর এটা তোমার লিটারেচারে একটা টার্ম আছে যেটাকে বলে লাইক বায়াস ভ্যারিয়েন্স ট্রেড অফ, যেখানে তুমি দেখতে পারবা তোমার নেটওয়ার্ক কি আন্ডারফিট করতেছে না ওভারফিট করতেছে। বাই আন্ডারফিটিং আই মিন যে ধরো তোমার একটা সিম্পল এক্সাম্পল, যে ডেটা সেট তোমার অনেক বড় কিন্তু তুমি ধরো খুব একটা ছোট নেটওয়ার্ক ইউজ করলা, ধরো এই যে আমরা আজকে যেটা শিখলাম যে 3টা নিউরন দিয়ে ধরো অনেক বড় একটা ইমেজ ডেটা সেট তুমি ইউজ করতেছো, ওই কেসে কিন্তু নেটওয়ার্কটা অত ভালো পারফর্ম করবে না, ইন দ্য সেন্স যে ও কিন্তু ওই ডেটা সেটের সব ইম্পর্টেন্ট ফিচার গুলা ধরতে পারবে না, কারণ ক্যাপাসিটিটা কিন্তু কম তখন, ওই তুমি যদি 3টা নিউরন শুধু ইউজ করো কম্পেয়ার টু এই যে এটা। তো ওই সময় তখন তুমি দেখবা যে তোমার মডেলটা আন্ডারফিট করতেছে, তো ওই কেসে তুমি চাবা তোমার নেটওয়ার্ক কমপ্লেক্সিটিটা বাড়াইতে। তো এইভাবে আর কি তখন তুমি বুঝতে পারবা যে আচ্ছা কোন ডেটা সেটের জন্য তোমার কোন নেটওয়ার্কটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর এট দ্য সেম টাইম ওভারফিটিং আরেকটা প্রবলেম নিউরাল নেটওয়ার্ক ট্রেনিং এর জন্য, যেটা হচ্ছে যে তোমার ডেটা সেট অনেক স্মল কিন্তু তুমি অনেক বড় একটা নেটওয়ার্ক নিয়ে ফেলছো, তখন তোমার নেটওয়ার্ক ইদার ডাউন স্কেল করতে হবে, which is one way to reduce overfitting, and আরো অনেক টেকনিক্স আছে, বাট নেটওয়ার্ক downscaling the network is one way to reduce overfitting. ওকে ভাই, তার মানে দুইটা খুবই কোরিলেটেড, মানে আমাদের দুইটাকে মানে অ্যাডজাস্ট করতে হবে মানে সাইজ অনুযায়ী। গট ইট। ওভারফিটিং এর একটা দেখবা যে যদি কেউ মেডিকেল ইমেজ নিয়ে কাজ করো, ওখানে দেখবা যে টিপিক্যালি ডেটা সেট গুলো অনেক ছোট থাকে, আর ওগুলোর উপর আমরা যত বড় নেটওয়ার্ক পাবো ওইটা ইউজ করার একটা থাকে, মানে আমিও এরকম করি আর কি। তো পরে দেখা যায় যে ওইখানে ইজিলি তোমার ট্রেনিং যে ডেটাটা থাকে ওইটার মডেল ধরে ফেলে, এরপর টেস্ট সেট বা ভ্যালিডেশন সেটে খুব বাজে পারফর্ম করে, তখন তোমার ওই টেকনিক গুলো অ্যাপ্লাই করে করে তোমার চেঞ্জ করা লাগে ইন অর্ডার টু গেট গুড রেজাল্টস। এটা একটা মানে অনেক বেশি পপুলার যে মেডিকেল ইমেজ নিয়ে যদি কাজ করো, তখন দেখবা যে ওভারফিটিং এর প্রবলেমটা বেশি থাকে। আর ন্যাচারাল ইমেজে দেখবা টিপিক্যালি ডেটা সেট মানে বেশি পাওয়া যায়, ইন সাম কেসেস, আমি বলতেছি সব প্রবলেমে পাবা, কিন্তু কম্পেয়ার টু মেডিকেল ইমেজ, ন্যাচারাল ইমেজ গুলোতে দেখবা নাম্বার অফ স্যাম্পলস অনেক বেশি থাকে। তো ওইখানে তখন এই ওভারফিটিং, আন্ডারফিটিং এই প্রবলেম গুলো কাম অ্যাক্রস করবা, এন্ড দেয়ার আর সার্টেন স্টেপস টু mitigate or address those problems. Yeah, got it.
Any more questions? আচ্ছা চ্যাটে কে জানি লিখছে মিটিং এর কি রেকর্ডিং দেওয়া হবে? আমি একটু তাহলে অ্যানাউন্সমেন্টও দিয়ে দিই, লাইক আমরা নেক্সট সেশনে অ্যাকচুয়ালি কি করতেছি। হ্যাঁ, ওদেরকে একটা টিজার দিয়ে দাও। I wouldn't call it a teaser, but ভাইয়া যেমন একটা ফুল ওভারভিউ দিছে about almost everything, বাট আমাদের পাইটর্চের আমাদের সেশনের মেইন যে দুইটা অ্যাসপেক্ট, একটা ছিল ডিপ লার্নিং আর একটা ছিল পাইটর্চ। তো ভাইয়া ফার্স্ট পার্টটা প্রায় পুরোটাই কভার করে দিছে। আমরা পাইটর্চ থেকে স্টার্ট করব নেক্সট সেশনটাতে। সো আমরা পাইটর্চ একদম ফান্ডামেন্টাল ব্লকস থেকে শুরু করে thinking procedure. So we'll kind of there will be some kind of redundancy in the sense that via most of the theory cover courses আমরা implementation লেভেলে জিনিসগুলো রিইটারেট করব। আর সেই সাথে যা এখানে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা অ্যাকচুয়ালি জাভা কোর্স করছে বা ওপি কোর্স করছে, বাট পাইথনে তারা ততটাও ফ্যামিলিয়ার না। তো তারা যেন সেই জাভার নলেজটা ট্রান্সফার করে পাইথনে পাইথনের কোড গুলা রিড করতে পারে অ্যাটলিস্ট, ওই নলেজটাও আমরা দেওয়ার ট্রাই করবো। প্লাস পাইটর্চ স্টার্ট করবো নেক্সট সেশন থেকে। So একজন লিখছে যে it will be helpful as some people joined late. Well, actually I believe while অবশ্যই থিওরির দিক থেকে কিছু জিনিস অবশ্যই মিস হয়েছে আপনাদের, বাট আমরা অনেক টপিকই আবার রিইটারেট করব নেক্সট সেশন গুলাতেও। প্রায় প্রত্যেকটা সেশনেই দেখবেন অনেক রিডান্ডেন্সি থাকবে, এন্ড এই রিডান্ডেন্সিটা অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ বলবো না, এটা পজিটিভ। আমরা এইভাবেই টপিকগুলো সাজাইছি যাতে সেম জিনিসগুলো কয়েকবার শুনে হলেও যেন আপনাদের মধ্যে ডিপ লার্নিং এর কনসেপ্ট গুলা বা ইন্টারেস্টটা ঢুকে আপনাদের ভিতর। দ্যাটস মাই ওপিনিয়ন। ভাইয়া, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। আমরা কি মানে পুরোটা থিওরিটিক্যাল করব নাকি কোনো আমাদের প্রজেক্টের উপর কাজ করে দেখানো হবে, মানে রিয়েল লাইফ? না, থিওরি আর নাই, এখন সব কোড করবা। ওকে, থিওরি যদি পড়ো, এই যে এগুলা বানাইতে পারবো না কখনো, এই যে এগুলা বানাইতে চাও কি ভাইয়া? এর জন্য এই যে নেক্সট সেশন গুলোতে আসবা, অন্য ইনস্ট্রাক্টররা তোমাদের দেখাবে। মানে লিটারালি এই জিনিসটা না একটু আর ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেল থেকে, কিন্তু মানে ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দেয়ার, তারপরে দেখবা তোমরা এগুলো বানাইতে পারতেছো, which is cool. So yeah, থিওরি আই গেস আর নাই, এরপরে সব মোস্টলি কোড আর হ্যাঁ ওইগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন দেখানো। Can I jump in and make a comment if I may? স্যার, আপনি কি পুরোটা সময় ছিলেন? ডেফিনেটলি স্যার। স্যার, মানে রেকর্ডিং হচ্ছে স্যার, প্লিজ এসব কোশ্চেন করে নিজেকে এবং আমাকে লজ্জা দিবেন না স্যার। So the question about the project, it's a very good question. If I may request those of you who have participated or যাদের interest আছে, one of the thinkings that when we were discussing about the session is we would actually like our current students in North South to know our ex-students who are doing well or who have learned this field well. হাসিব আছে, সাব্বির আছে, ইসমাইল আছে, রাকিব আছে, তনিম আছে, তারা সবাই মানে এই ফিল্ডে কোয়াইট কমপ্লিকেটেড কাজ করে। যদিও এইবারে হয়তো মানে আপনাদেরকে কিছু কোনো প্র্যাকটিক্যাল কাজ দেখানো হবে, কিন্তু আপনাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি টেক হোম প্রজেক্ট দেওয়ার ব্যাপারটা আমি এখনো শিওর না। এটা আসলে আমি 4th বা 5th ক্লাসের মধ্যে আরেকটু শিওর হতে পারবো যে কারা কারা কমিটেড হবে। বাট আই ডু রেকমেন্ড দ্যাট আপনারা ইউ গেট ইন টাচ উইথ the people that you're being introduced to and see whether you can do some work with them. I understand এটা একটু ad hoc হয়ে যাবে, but Hasib has successfully supervised multiple student groups of mine before. খুবই ভালোভাবে কাজ করাইছে। Sabbir also, Ismail, Rakib as well. Tonim is doing it with Shafin sir. So please do get in touch with them and ask them for problems and ask them for guidance. And আসলে তারা আপনাদের সিনিয়র হয়েছে, তাদের কামটা কি? এইগুলি তো তাদের কাম। পিএইচডি তো এমনিই হবে, পিএইচডি তো বসে বসে এটাও কিন্তু রেকর্ডিং করা হচ্ছে। ওইটা কাইটা দিবে স্যার, ওইটা কাইটা দিবে, ওইটা কাটবে। ঠিক আছে, মানে আমরাও পিএইচডি করছি স্যার, ঠিক আছে।
আপনার মতো ডক্টর হবো আমি। ইনশাআল্লাহ। মানে প্লিজ ইউ হোপ স্যার, ইউ হোপ you guys better be better than us. Well, we did get the chance to work with some teams from the previous from the sessions in the last semester, and yeah, it was also a good chance for us because আমরাও actually অনেক কিছু শিখছিলাম ওদেরকে কিছু সাজেশনস দিয়ে, লাইক কিছু অ্যাপ্রোচেস, কিছু resources provide করে. That was a good learning opportunity also for us. আচ্ছা, আমাকে কেউ যদি আমার সাথে কেউ কাজ করতে ইন্টারেস্টেড হয়, যে এই যে এনিথিং রিলেটেড টু ইমেজেস অর ভিডিওস, so for that you can contact me if you are interested to work with me. I don't work in these stuff which are pretty cool, but I stick to images and videos for now, so like strictly computer vision. I think অন্যরা মেবি এনএলপি তে কাজ টাচ করে। সাব্বির, তোমরা? লাইক স্ট্রিক্টলি এনএলপি বলতে আমাদের মোস্ট অফ দ্য এক্সপার্টাইজ বলবো না, বাট বেশিরভাগ কাজে আমরা ওসিআর রিলেটেড করছি। আচ্ছা, then also speech related, speech and speaker recognition related problems. এনএলপি তে আমরা নতুন করতেছি আর কি। সাবির ভাইয়া, একটা প্রশ্ন ছিল। জি জি ভাই, আপনি কি অবজেক্ট ডিটেকশন শেপ সাইজ নিয়ে কি কাজ করতে, মানে আমাদের সাথে একটু যদি হেল্প করতে কি ইচ্ছুক? অবজেক্ট ডিটেকশন নিয়ে অবজেক্ট ডিটেকশন বলতে I have some ideas in YOLO and also faster CNN, masker CNN. So if your work ওই টাইপের কিছু যদি আপনাদের ইউজ করার প্ল্যান থাকে, I would definitely like to see what you guys are doing. ভাই তাহলে একটু কাইন্ডলি আপনার ইমেলটা কি এখানে দেয়া যাবে? তাহলে একটু আমি আপনাকে ইমেল করতাম, অথবা ফেসবুক প্রোফাইল আইডিটা। Definitely, I'm giving my email here. Thank you. Bhaiya, how should we approach you, through email or something else? Asif bhaiya, আপনার ইমেল কিন্তু দেন আমি both of you, Asif bhaiya, Sabir bhaiya. আমার ইমেল তো এখানে নাই, কই দিব? এখানে লিখে দিব? হ্যাঁ, চ্যাটে দিতে পারেন। আপির ভাই, এটা তো বলো। আপির, এটা কি তোমাদের ওই পেজ থেকে কোনো কি এরকম শেয়ার করবা নাকি সবার কন্ট্যাক্টের কিছু নাকি? Yes, we can do that. আচ্ছা, ওটা করা যায় তাহলে। হ্যাঁ, ওটা করলে তাহলে মানে ধরো আজকে যদি কেউ না আসে, পরে করতে চাই, আমি তো আমারটা দিয়ে রাখতে। ভাইয়া হ্যালো ভাইয়া, আপনাদের কি কোনো ডিসকর্ড সার্ভার আছে? তাহলে ভাই আমরা ওখানে নক দিতে পারি যদি থাকে। কি সার্ভার? ডিসকর্ড। হ্যাঁ, ডিসকর্ডে আমি এই যে গেম টেম খেলার জন্য ডিসকর্ড সার্ভার আছে। তুমি কি গেম খেলো? না ভাই, ওইটার জন্য না। গেম ভাই আমাদের না খেলে ওই সার্ভারে খালি গেমের সম্পর্কে ডটা, সিএসগো এগুলো চলে। স্যার, দুই ধরনের কাজই করা যায় ভাই। সো কাজ করা তারপর গেম খেলা দুটাই করা যায় ডিসকর্ডে। গেম খেলবা? কি গেম খেলো? ডটা খেলো? ভ্যালোরেন্ট। নাইস। এখানে একটা জেনারেশনাল ডিফারেন্স আছে, CS:GO আর ভ্যালোরেন্ট। খেলি ভাই কিন্তু হেরাল্ড। I think we should stop the recording now and end the meeting and then maybe discuss further.